I want to talk to you about an initiative in the U.S. National Science Foundation that is committed to digitization of collections and making that information available for use. Va a presentar una iniciativa patrocinada por la Fundación Nacional de la Ciencia de Estados Unidos que tiene como objetivo digitalizar y hacer pública la información de las colecciones. I want to start by I was saying at lunch that the most amazing thing about this project is that it was funded and is a project. That the U.S. government decided that digitization of natural history collections was very important, and they're willing to put a lot of money into it. La parte más sorprendente de este proyecto es que la NSF se decidiese a financiar este proyecto y que viese como importante la digitalización de toda esta información que contiene las colecciones. There was a paper written, a report written, called the Strategic Plan for Establishing a Network Integrated Biocollections Alliance, and that report was one of the factors that led the National Science Foundation to fund this project. And they're now looking at the next step. So I'm going to skip the rest of the slide. Sí. Uno de los elementos clave en la financiación de este proyecto fue la asistencia de un reporte escrito, cuyo título veis ahí, hacia una red integrada para el establecimiento de un plan estratégico para las biocolecciones, para la Alianza de Colecciones Biológicas. So the program is a National Science Foundation initiative. This is what it's called, Advancing Digitization of Biodiversity Collections. And the point is to make information available about collections and, in turn, to provide support for the collections themselves. So there's really two very important goals. El proyecto patrocinado por la NSF tiene el título que veis ahí, Advancing Digitalization of Biodiversity Collections. Tiene dos objetivos. Por una parte, hacer que la información que contiene las colecciones esté disponible y utilizada a investigadores, educadores, público en general y también tomadores de decisiones. Y por otra parte, en sentido contrario, reforzar y apoyar las colecciones como infraestructura. So there are two things that are going on. One is digitizing specimens, and the other is aggregating that information and making it available through a portal. Entonces, dos actividades están en curso. Por un lado, la digitalización de la información y por otro, la agregación y la publicación de esa información. And there are two kinds of projects then. One type of project, of which there's exactly one, is an infrastructure project whose goal is to create this portal. That's iDigBio. And the other kind of project is a digitization project. Entonces, en paralelo con estas actividades, hay dos tipos de proyectos. Proyecto para crear la infraestructura, que agregue y publique los datos, que es el proyecto iDigBio. Luego, solamente uno de este tipo, todo el programa, y el resto de los proyectos que están centrados en la digitalización de la información. And 10 years, $10 million. Yes, so $10 million per year. And that's approximately 80% digitization and 20% infrastructure. 80% digitalización, 20% infraestructura. So this is the project that I'm involved with Integrated Digitized Biocollections, and it's the national resource for this data. Y este es el proyecto en el que está involucrado. Es el núcleo de infraestructura de todo el programa. And the project in the second year of funding, they changed the name. They changed the name from biology to biodiversity, so that this, instead of natural history collections, has been expanded to include geology, basically, to include fossils. So you moved the name from biology to biodiversity. ADBC. ADBC was biological collections, now it's biodiversity collections. Okay, but that includes
Biological collections? Well, Stones? paleo in particular. But it represents that the geology directorate is willing to put money into it. Yeah. En el segundo año del proyecto cambiaron el nombre de Colecciones Biológicas a Colecciones de Biodiversidad, pero incluye también toda la biodiversidad. Y el directorado de paleontología de NSF, Right. de la NSF, tenía voluntad de involucrar en este proyecto, o sea, que también incluye las colecciones de paleo. 7 digitization projects have been funded so far. There were 4 in the first year and 3 in the second year. So 4 have been going for a year now, and 3 have just started. Hasta el momento, 7 proyectos de digitalización se han aprobado. Was 3 the first year and 4 the second? No, 4. 4 proyectos el año pasado y 3 proyectos este año. En total, 7 están en progreso, que son los que veis ahí. So the digitization projects had to have a theme. And some of them, the theme was a particular biological question, like the second one there, which is the plant bugs and parasitoids. So the theme is to study the destruction of crop plants by aphids primarily. Pues cada uno de estos proyectos tiene que tener un tema. Por ejemplo, el segundo, el tema es animales o factores que destruyen los cultivos. The lichens and bryophytes project was oriented towards a taxonomic group. So the point is that the themes have been very broad. It hasn't been narrow. Los temas, como podéis ver, han sido de muy diversa naturaleza y amplio. And if you have any questions about any of these projects, I'd be happy to talk to you about what they're doing and point you at the projects. The last 4 just started, but they're doing very impressive things. Each one of them has some major technology initiative that they're doing. Si queréis cualquier pregunta sobre cualquiera de estos proyectos, por favor preguntarle y él os va a proporcionar también la persona de contacto. Los 4 últimos acaban de empezar, pero han empezado fuerte. Y asociado a cada uno de estos proyectos hay un componente tecnológico fuerte. Each of the networks, each of the thematic networks has between 30 and 70 institutions involved. Cada uno de estos 7 proyectos temáticos o redes temáticas tienen entre 30 y 70 socios. And the yellow spots are the 2 IDBC institutions. Y los 2 puntos en amarillo son las 2 instituciones de ADBC, que es el proyecto tecnológico del programa. So we see as our purpose to be the portal for digitization, for the information. But it's almost more important for us to be the ones who help people get the digitization done. El objetivo principal o primario es el portal que hace disponible esa información, pero más importante es todo el trabajo de digitalización que tiene que ir detrás y que el programa lo apoya. We're very interested in specimen data. We think that the primary interest is what, where, when. El principal interés son los ejemplares y alrededor de estos el qué, cuándo y dónde. Right. And we all understand that the what part of it is often vague and wrong. Y tiene bien claro que la parte del qué es la más complicada y a menudo es vaga. So, yeah. So we're committed to getting all of this kind of information. And then the acquiring process is label digitization, and from the label, georeferencing. Imaging is an important part, and of course, the imaging then feeds back to the label. So a lot of the processes, herbaria are obvious. You take a picture of the label then becomes digitized one way or another. Están comprometidos a hacer pública esta información
y también a los procesos de adquisición de la misma, y que en estos procesos están la digitalización de las etiquetas, los procesos de georreferenciación y también la parte de las imágenes digitales. Y de estas imágenes son utilizadas para el primer proceso, para la digitalización de las etiquetas. And curation is a big part of every one of these projects. Every digitization project is doing a lot of work on curating the collections before they start the digitization. Y la parte curatorial es también básica. Está incluida en el proyecto y los procesos curatoriales para prepararla tienen lugar antes de los procesos de adquisición de la información. And it's very important for us to be able to track information from source to user back to source. Para ellos es muy importante ser capaces de trazar la información desde el origen a los usuarios y de los usuarios al origen. So this is a picture that we've recently been working on to describe the process in which information moves from source to user and back again. Y este esquema ilustra los procesos de cómo la información va de las fuentes a su uso y vuelta. And the part here represents the idea that information needs to be homogenized or made consistent in order for users to get to it. So the information comes from the providers in a way that's simple or straightforward for the providers. It gets modified and delivered to users in a different form. Para que la información sea útil al usuario, esta tiene que ser presentada de manera homogénea y consistente. Y esos procesos de magnificación y consistencia ocurren dentro de la caja que queda como mismo. Las fuentes de datos proporcionan los datos en la manera que les es más cómodo y es fuera de esas fuentes donde se magnifica y se pone en un formato que resulta útil para su uso. We have created a first version of the data portal. It's a demonstration. It has data. It does not have the new data. None of the projects have started producing data yet. Hasta el momento, GBIF ha creado un portal de datos de demostración que no tiene datos nuevos, pero que sirve de prototipo y para probar el concepto. So if you go there and search for data, you're primarily going to find data that is currently part of MorphBank. But it will soon begin to have a much broader collection of data sets. Así que de momento, si vais a consultar este portal, os vais a encontrar información que básicamente ya está en MorphBank, pero que en el futuro próximo va a aparecer nueva información. And we have adopted the standards for data presentation. So at present you'll see Darwin Core, Audubon Core, which is the biodiversity media vocabulary, is being used as well. Para este portal han adoptado estándares bien conocidos como Darwin Core para datos y Audubon Core para metadatos de imágenes. So I'm not going to talk too much about this, but we'll make it available to you. And the system is online now, and so you could, if you wanted to, go through some of these characteristics. No va a entrar en detalles ahora sobre las características del portal, pero el portal está en línea y se puede explorar. As I said before, I'm a computer scientist, but on this project, I'm actually not part of the information technology infrastructure development. That's being done at the University of Florida by a very competent group of people who are quickly learning a lot about biology. Aunque por formación es informático, no está involucrado en los procesos en la base tecnológica de este programa que está llevándose a cabo en la Universidad de Florida y que sin embargo está aprendiendo mucha biología muy rápidamente. But you can see they're thinking very much about this. If you look at the lower left, there's the idea that of a tag cloud where we look at the things that appear the most in the documents, top scientific names in this case, etc. So they're
they're going to produce a very nice portal with lots of great capabilities. El proyecto apunta a producir un portal avanzado con muchas características. This is a sample of the kind of information you get out of this. Un ejemplo de la información que va a contener este portal. And you can see that this is intended for, well, anytime most of you know, if you work with people who are computer programmers, they don't think very much about people and how people understand information. So when you let them create interfaces, you get things where the labels on the fields are technical terms. Cuando dejas a los informáticos diseñar las interfaces y mostrar la información, pues acaban produciendo interfaces que no piensan en las personas que lo van a utilizar. But on the other hand, if you are downloading data from the portal, then this is the form that you'll see it in. Por otra parte, si la idea es descargar la información, esto es lo que puedes obtener, que es fácil para exigir. And that's a UUID. So we always are asked, why do we want to, from a provider's point of view, why should we give you data? Why don't we just give it to GBIF? What are you doing? Why isn't GBIF the right place to do this? Why do we need you at all? Una pregunta legítima es plantearse por qué hace falta este portal cuando hay otros como GBIF. De otra manera, ¿qué es lo que va a hacer este proyecto único? So the first thing is that we are willing to accept any data that anybody wants to give us, no matter how detailed. So we do not have a specific set of properties that are the only ones that we support. En primer lugar, van a aceptar cualquier información que esté disponible sin establecer unos requisitos mínimos. So if somebody wants to provide us a field that is very specific to the data that they have, we will keep that field and we will deliver it to users. Por ejemplo, si un proveedor de datos tiene un campo muy específico sobre el que tiene información muy detallada, van a hacer esa información disponible al usuario final. And we have media records associated with the objects following the Audubon core. And iDigBio is actually a place where those media objects are stored in many cases. Otra característica es que van a hacer disponible objetos multimedia, siguiendo o documentándolos con el perfil de ADBC y que esos objetos multimedia van a estar almacenados o depositados en el sistema de ADBC. There's a point that I left out, which is that iDigBio is a database of information. So information comes in and we keep it. And when someone wants to change their information, they can provide us updates or replacements, but this is very different from GBIF. GBIF is not currently committed to maintaining information over a period of time, whereas we are. Una característica de la arquitectura del proyecto es que va a haber una base de datos central. Que si algo hay que cambiar, tiene que entrar en esa base de datos central. Es una de las diferencias con GBIF, donde es un modelo en este sentido más distribuido. Another thing that we're very interested in is being able to accept links or relationships among things. And otra característica propia es que se puede establecer enlaces entre distintas piezas de código. So right now, for instance, the Museum of Comparative Zoology at Harvard is linking specimens and field notes. If you went to GBIF to get the specimen data, you would have no indication that a field note was available. You would have to go from the specimen data to the museum at Harvard to be able to find that there was a link to the field notes, whereas at iDigBio, the information about the availability of the field notes is going to be part of the data. Sí, por ejemplo, el Museo de Zoología Comparativa de Harvard Is it mine that's está doing haciendo that? un proyecto que conecta notas de campo, monografías, especímenes relacionados, y todas estas conexiones van a ser visibles desde iDigBio, algo que de momento en GBIF no es posible.
And then we're also committed to feedback, so being able to create commentaries on or annotations on specimens and have that being tracked back to the provider is a very important capability as well. Y también otra característica en la cual ponen gran relevancia es en la posibilidad de incluir anotaciones y comentarios que van dirigidos hasta la fuente de la información. And this is very important, that the integration across data sets is a big deal. And so what we see is that that kind of integration for many researchers requires the data that is not part of the GBIF data stream. And so we intend to incorporate those extra data sets and extra data points with the data. La integración de los datos es muy importante para el proyecto y por tanto se va a permitir y el sistema va a proporcionar que información relacionada también entre a formar parte de la base de datos. So we have a broad set of domains, from paleo domains to living collections, and we're committed to integrating across a large variety of information sources and of other domains, so ecology, for instance, genetics. De momento, el proyecto involucra a una gran diversidad de colecciones, desde las ecológicas o colecciones a las vivas, y aún más allá, pretende integrar también otras fuentes de datos más allá de las colecciones. People interact with iDigBio. So we are a U.S. national resource. So our funding is to integrate in national resources. Es un proyecto financiado por Estados Unidos y su objetivo es integrar recursos de Estados Unidos. On the other hand, they also want us to be international in scope, and in particular, the digitization efforts are not North American. They are North American collections, but of objects from all over the world. Sin embargo, también tiene el proyecto, el concepto, un alcance más allá de las fronteras y que se está digitalizando no solamente material estadounidense, sino también de otras regiones contenidas en estas colecciones. So if we are trying to provide resources to researchers, then we would be wrong to omit collections that are outside of the U.S. Y que bajo ese concepto, si lo que pretenden es dar un servicio a la comunidad investigadora, pues dejar fuera esas colecciones sería un error. So I'm here exactly because of our commitment to broadening our activities. So whereas we don't support digitization activities of collections that aren't in the United States, we are very interested in supporting information that comes from outside. Y en este contexto, que desde aquí tiene todo el sentido para él de su colección, porque aunque no hay recursos del proyecto para realizar colecciones fuera de Estados Unidos, sí que están interesados en que la información fuera de Estados Unidos también fluya y esté disponible. A very important part of this project is that people have to give us data. Una parte clave del proyecto es que la gente tiene que proporcionar datos. So grants have been provided with contracts that say all information must be delivered to the hub. De manera que en la dinámica del proyecto está claramente establecido mediante contrato que los proyectos financiados como resultado tienen que proporcionar datos al núcleo de infraestructura informática del programa. And those projects include collections projects and digitization projects that were not funded as part of this. They also include software systems that were not funded, including in particular Specify. The most recent Specify funding said they have to work with us. And also there's a tool called Filtered Push, some of you may have heard of, that is a tool for pushing annotations and commentaries around networks. They're required to work with us. Y estos contratos, aparte de tratar específicamente la incorporación de datos
al núcleo del programa también incluye o impone la colaboración de otras herramientas y componentes fuera del proyecto, como puede ser herramientas de software como Specify and the other one, Filtered push. Filter push. So we could, I suppose, have said, this is our data standard, give us the data this way. But we are extremely aware of the fact that a very large piece of research dollars was cut out of somebody's pocket and given to us. So we want to be seen as a contributor to the community, not as a burden on the community. Y aunque existía la posibilidad de haber sido mucho más exigente a la hora del formato y la manera de cómo proporcionar los datos, entienden que este proyecto, al existir, está quitando recursos de otras instituciones y para ellos es importante que sean percibidos como un servicio, como algo que da capacidad a la comunidad y no como algo que impone criterios. So we feel like we're doing pretty well. The National Science Foundation last year gave us an extra 25% increase in our budget in the first year. La sensación es que de momento todo va muy bien y que de hecho la Fundación Nacional para la Ciencia ha estado un incremento del 25%, por lo bien que va. So we're all feeling very good about ourselves. But what I hope to convey in this talk really is a way of thinking about being infrastructure and the potential that the fact that we are doing this can spill over to other organizations and other countries who can find ways to make this happen. Parte de las esperanzas es que ver este proyecto tal como está siendo llevado a cabo, con ese éxito, sea algo de lo que pueda tomar nota y ejemplo en otros ámbitos y en otros países. And I've had the privilege a couple of times of listening to the National Science Foundation program officer who is really responsible. And she talks about how long it took her to do this, and I think she started working on it in 2003, trying to think of a way. She said, collections are awfully important, they're under-supported, we have no way to provide for the collections, so we need to do something. And she started working on it, and she had panels, wrote reports, and it was quite an effort for her to get it. And to hear the talk, Judy Skog is her name, S-K-O-G, and there's probably recordings where you can find one of the talks that she's given about just what was it that she did that caused all this to happen. Y ha tenido las oportunidades de escuchar a la oficial del programa de la NSF, responsable de este proyecto, explicando las dificultades y el largo camino recorrido para llegar hasta aquí. Es Judy Skog, que seguramente sea fácil encontrar vídeos suyos que presenten sus ideas y desarrollos. So in order to be seen as a benefit to the community, we have reached out to a lot of people, and we are running many working groups. We are supporting them through workshops and other funds to try and help the people who are primarily interested in the issues of digitization make their lives, make their work better. Y en orden, para ser percibidos como un beneficio, han tenido un trabajo grande de contacto y de búsqueda con muchas comunidades, estableciendo workshops y siempre teniendo el mensaje de que están ahí para ayudar a esas comunidades. So this is a list of a few of the things that we are actively pursuing to make people feel good about iDigBio because they get benefit from it. Y ahí en esta diapositiva se ven algunas de las actividades que están llevando a cabo para que la gente sienta que realmente iDigBio es un servicio y una ayuda para ellos. So, as an example, since the last week of September, we've had
3 workshops. We had a workshop on public participation, a workshop on optical character recognition and analysis of labels, and a workshop on training the trainers for georeferencing. Como un ejemplo de nivel de actividad, desde finales de septiembre han celebrado 3 talleres, uno sobre participación pública, otro sobre el reconocimiento de caracteres para etiquetas de colecciones y tercero sobre con la filosofía de entrenar a los entrenadores o a los instructores sobre el tema de georreferenciación. So we started a working group on georeferencing, and when we asked that group to tell what was it that the community needed the most. And you get into there's a few individuals who are responsible for a lot of this work. So if you take someone like Nelson Rios from Tulane University, Nelson feels overstressed. People want more of his time than he can possibly give. So they told us that what they needed was more people who could train people to use tools to do georeferencing. A modo de ejemplo, organizaron un taller sobre georreferenciación donde se preguntó a los participantes qué es lo que más necesitaban y en relación a esto se salió el tema de que Nelson Ríos de la Universidad de Tulane, que es el desarrollador principal de una herramienta de georreferenciación retrospectiva que se llama GBIF.ES, pues estaba más allá de sus capacidades, y lo que hacía falta era más gente como él capaz de proporcionar formación en esta herramienta en GBIF. Okay, so I've talked about some of these. The one that's on developing robust object-to-image-to-data is primarily concerned with describing digitization workflows and in a way in which they can be compared, evaluated, and shared. Aquí hay una de las actividades que se han llevado a cabo, por ejemplo, la tercera, desarrollar un sistema robusto que vaya del objeto a la imagen, al dato. Tiene que ver con el establecimiento de flujos de trabajo de digitalización robustos apoyados en imágenes, que sean capaces de incorporar controles de calidad, por ejemplo. And the public participation group has started by, well, let me back up. So the Bryophytes and Lichens project has as their digitization workflow photographing labels and then somehow transcribing those labels into data. So they're not taking any pictures of specimens, only of labels. Por ejemplo, el grupo de líquenes y de musgos, la parte de digitalización solamente digitalizan las etiquetas y luego las transcriben a datos. Y en este caso no toman imágenes de los ejemplares. So their idea is that they will somehow recruit people to correct OCR and transcribe handwriting. Con la idea de que a través de un público más amplio, estas etiquetas fotografiadas sean corregidas y transcritas. So we start by thinking of people as tools that will help us get our work done. But, okay. No, No? De alguna manera es como pensar que estamos utilizando a la gente como herramientas para hacer nuestro trabajo. But there's a very much more important aspect of this, which is that when people get enthusiastic about participating in the project, they become enthusiastic about the projects, and they become advocates of the project. Pero hay mucho más que simplemente eso. Cuando las personas son involucradas en el proyecto y toman entusiasmo sobre el mismo, aparte de hacer ese trabajo, también se convierten en defensoras del proyecto. And so this group has a huge challenge of how to take transcribing labels and make it into something that people find compelling. How do they get rewards for their participation? And the rewards that people in the projects that have worked, the rewards people get back have to do with family, with locality, with something not
money and rewards, which of course they don't get, but with something that comes back to them that means something to them. And family, for instance, is very important. De manera que para el proyecto de Ludus y de Líquenes el reto se convierte en cómo transformar un proyecto de digitalización en un proyecto donde los participantes tomen decisión sobre el mismo y reciban un beneficio o sea interesante para ellos en su ámbito, en donde viven, en su familia, etc. So what's happened is we've invited people to tell us what groups should be formed to participate in these groups with the idea of helping them out. And what happens is they help us out. I mean, we get so much back from these working groups. It's amazing. It's just such a wonderful experience to start out and think you're doing one thing and have them come back and tell you what the real important things are and the right way to focus your work. De manera que están invitando a grupos de personas, involucrándolos en el proyecto para averiguar más sobre sus intereses, para ver qué quieren recibir a cambio y cómo convertir dos objetivos en principios separados en un proyecto que funcione. Now, I showed this slide before, but I want to talk about where we're going because the people who wrote this report are now working on a new report, and they had a workshop just about 3 or 4 weeks ago to talk about what should go in the report that is specific things that need to be done in order to accomplish the goals of the original report. El grupo de personas que escribió ese informe recientemente se ha vuelto a reunir para revisitar el asunto e identificar qué es lo que hay que hacer para conseguir los objetivos que se planteaban en el primer informe. So one thing is that the capabilities for digitization are very good for herbarium specimens. And they're good for birds and mammals. Insects, not so good. Stuff in jars, very, very difficult. Una de las cosas que han encontrado es que los procedimientos y las herramientas para digitalizar colecciones botánicas y de aves y de mamíferos están bastante bien. Las de insectos no tanto. Donde hay un problema real es en las colecciones en botes en líquido. And anybody who does an estimate of how long it's going to take to digitize all of the insect collections, it's always 100 years, 200 years, right? Sin embargo, en insectos, cualquier estimación sobre qué tiempo se puede tardar en digitalizar esas colecciones está alrededor de o más de varios cientos de años. So the report called for the digitization of every specimen in the United States, maybe 1 billion. Sin embargo, el informe lo que pide es que se digitalice todos los ejemplares de las colecciones de ellos en los Estados Unidos, más de 1.000 millones. So, is it necessary to build some kind of robots that run around the insect collections that do the work for us? Because if you just think about how long it takes to pull the pin out and put the pin back in, we can't get it done. O sea, aceptamos la premisa de que si eso es lo que queremos que investigar nuevas formas para conseguir eso. Robots que muevan los ejemplares o ese tipo de cosas, porque ciertamente la simple manipulación de un ejemplar entomológico es muy pesado. So the other items are working with decision makers. Obviously, this is always very important. I've heard some very good things about the Humboldt Institute and the way they're interacting with people who make policy at the governmental levels. Getting people in the community to be more reliant, more effective users of biodiversity collections. También otros componentes importantes de este informe es recalcar la importancia de trabajar con los tomadores de decisiones, tal como está haciendo el Humboldt en Colombia,
o mejorar también el uso que hacen de estos recursos los científicos. And finally, the creation of an educated workforce is always a goal of these big projects. Y por supuesto la creación de una fuerza de trabajo con conocimiento es uno de los, con la capacidad para hacer esto, es uno de los objetivos de grandes proyectos como este. So at this workshop, the principal investigator of our project, Larry Page, made a presentation and he made several points. This was happening in a meeting or recently? Yes, about 3 weeks ago, 4 weeks ago. En una reunión recientemente el líder de este programa, Larry Page, estableció una serie de puntos importantes sobre el mismo. So, in the first point, it's not nearly enough money and it's not enough time. So, El primer punto que hizo fue que esa cantidad de dinero no era suficiente y que en ese tiempo no se iba a acabar. 10 years is all the U.S. government will ever commit to anything. But following on from that is going to be very important. 10 años es el límite habitual del gobierno para este tipo de proyectos, pero que alguna manera de continuación ha de encontrarse. Storage is a major problem. And I should be careful because storage of biodiversity metadata, the properties, the text properties of things, is not a problem. That is not big data. Take 1 billion specimens, you multiply by whatever you think it takes per specimen, it doesn't come out to be very much data. Almacenamiento no es un problema, almacenamiento es un problema, pero no lo es de la información digital. De las cantidades que estamos hablando, no va a ser eso un gran problema. If you have a picture of 1 billion specimens, that's hard. Sin embargo, almacenar una imagen por cada uno de esos 1.000 millones de ejemplares sí va a ser un problema. Our project was not funded to provide storage for the images of the digitization projects. Y el proyecto no fue diseñado ni financiado para proporcionar almacén permanente a todas esas imágenes. The U.S. has major federally funded computing centers that have lots of storage space, and they all want money. El gobierno americano, el gobierno federal, tiene varios centros de computación con unas capacidades de almacenamiento enormes y todos esos centros están pidiendo por recursos. So we can put together some number of terabytes of data, 100, 200, something like that, and that works for the current digitization projects for a while, and that'll take care of our needs in the short term. De momento el proyecto tiene una capacidad de varios terabytes que pueden apoyar los proyectos que están en curso y mantener esa información por cierto periodo, pero no para siempre. But everyone in a museum knows that the time frame of equipment guarantees is not a time frame that a museum cares about at all. Y como todo el mundo sabe, el tipo de funcionamiento de garantía de este equipamiento es a una escala diferente del tiempo que se espera que una colección esté funcionando. You know that in 50 years, all the technology is going to be completely different, which means all the data has to move from one technology to another technology. Everything has to be replaced. There's a continuing need for funds to maintain this information. Es evidente que en 50 años toda la tecnología que usamos va a ser una tecnología diferente, que todos los datos que estamos almacenando en los sistemas actuales tendrán que ser migrados y que eso no va a ser trivial. And I heard yesterday about the Humboldt Institute, or even today, Oscar was talking about the cleaning up of the fungus from recent heavy rains. And so you've got people working on the physical aspects of the collection, but very few researchers in the collection taking advantage of it. Y como vio ayer, también hoy, se da la paradoja de que hay un equipo de personas cuidando de las colecciones físicas y sin embargo no había un equipo de científicos usándolas. And so we're very concerned about a sustainability plan. How do we maintain this information over a long period of time? And the sustainability plan has to be based on value achieved. The value achieved depends on the research funding, and so if the researchers aren't there and they're not using the data, then there is going to be no sustainability.
proyecto debe estar basado en el valor que proporciona el proyecto. Ese valor a su vez en la investigación y en el uso que se hace de las colecciones. Si no hay uso, no hay sostenibilidad. A major problem with the current program is that it provides for infrastructure for any collection in the U.S. that's not owned by the federal government. Tal como está el proyecto, este ha de proporcionar apoyo e infraestructura a todas las colecciones del país que no estén subvencionadas por el gobierno federal. You can imagine that the National Science Foundation does not want to pay the Smithsonian Institution to digitize Smithsonian collections. Por ejemplo, sería muy difícil imaginar que la NSF financiase a la Smithsonian para digitalizar sus propios fondos. La Smithsonian es la colección federal más grande de Estados Unidos. So there's no effort on the part of the federal government, and the big players are the Department of Agriculture, the Smithsonian Institution. There's probably a couple of others. The Forest Service may be part of agriculture. So they're the ones with the big collections, and they are not that interested in funding this. Entonces, las grandes colecciones federales de los Estados Unidos van a quedar fuera, las de la Smithsonian, las del Departamento de Agricultura, las del Departamento de Forestales. So the purpose of writing another report, one purpose, is to give agencies and interested parties some ammunition to use in convincing these agencies that this is important. Y uno de los objetivos de este nuevo informe sobre la estrategia de colecciones es proporcionar argumentos a las agencias federales para dar apoyo y para participar en este tipo de iniciativas. And measuring success, metrics and measuring success is very important. We don't know how to do that at present. Indicadores de progreso y de éxito son muy importantes, pero todavía no sabemos cómo van a hacer. So workflows, we know that there's lots of things for which the digitization workflows are just not well known. And that's going to have to be something that a larger community is going to have to take on. Todo el trabajo sobre automatización de flujos de trabajo es una parte importante. Hay mucho hecho, pero todavía gran parte de estas herramientas y procedimientos no son bien conocidos por la comunidad y que hay tejidos dispuestos en ese campo que de momento va a quedar al margen del proyecto. And then finally, the call in this NEBA report, in the report I've been talking about, was to get every institution with a natural history collection involved. We don't actually have a list in the U.S. of all of the natural history collections. So we don't even know which ones we're missing. And of course, a lot of the collections are orphans. They're sitting in a cabinet someplace, nobody even knows they're there. Y aunque uno de los pilares del proyecto es incluir a todas las colecciones del país, de momento no hay una lista que contenga las colecciones que se encuentran en ellos. Además, hay colecciones que están huérfanas, nadie las quiere cerradas en algún armario. Entonces, el problema de no saber cuál es el universo del proyecto está ahí. So our goal is to get all of the high quality information we can, no matter where it comes from. So we're not restricting our interest in data gathering to just the programs that have to work with us. We want to open this up to anyone with a collection who wants to work with us to get information in. Entonces el foco está en obtener información de buena calidad sin importar de dónde venga. Están abiertos a todos los que puedan proporcionar esa información. So that's really all I have to say.